जी नरेंद्र, इस तो पहला मिनिस्टर हेरिटेज मिनिस्टर जॉली साडे नाल ने उन्हां नाल गलबात करना चाहांगे. हेलो एंड हैप्पी कैनेडा डे. Happy Canada Day to you and to all that are listening. Thank you so much. Minister, we would like to know how long it took you for for the preparations of all these grand celebrations. We started working on this 18 months ago. Because of course we were elected 18 months ago, and in the context of Canada 150 we wanted to have 4 themes: the importance of youth, the environment, the third one is diversity and inclusion, and the fourth one is reconciliation with Indigenous people. So we launched Canada 150 on December 31st, and we've been of course supporting projects across throughout the year across the country, but now this is the big D-Day. Yes, definitely it's a big D-Day. And we would like to know about your story in Canada. Well, I'm a proud francophone from Montreal, and I'm very proud also to be a woman in the cabinet of Justin Trudeau, because I think this is a great moment in our time. There's an artistic rejuvenation happening. There's so many great performers. I think also the art scene is in Canada is known now internationally. We have some of the best musicians and best filmmakers in the world, and they can come, they are Canadians and can come from Punjab or from elsewhere in the world, but we know that ultimately Canada is this unique country where you can embrace your diversity and at the same time show the best of what a country can provide you. Definitely. And last, I would like to ask, why Minister is not wearing red today? Pardon? Why you are not wearing red today? I'm wearing red shoes and red, and I'll have a red dress tonight. So I have 2 dresses. Thank you so much, and we are looking forward for other performances in the day. Thank you so much for talking to us. Happy Canada Day. Yeah. So Narinder, ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਪੈਸਸ ਨੇ, ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ फ्री रखे गए ने, ताकि हर एक कैनेडियन उन्हें पार्क्स में जाके कैनेडा की ब्यूटी देख सकन ते कैनेडा बारे जान सकन. जी जी, मैं वही सवाल कर रहा सी, हालांकि तुसी इसका जवाब पहले भी दिता कि किस तरीके नाल कि मौसम का साथ नहीं, बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद उसके लोगों च किसी तरीके नाल ये नहीं लग रहा कि जोश में कोई ठंडा पिया हो या जोश में कोई कमी आई हो. बिल्कुल नरेंद्र, द मूमेंट यू एंटर ऑटवा सिटी, वो जी एक सैलीब्रेशनस की एक फील हैगी है, उस सिटी विच एंटर होंदे ही नज़र आती है. तुसी किसी भी बिल्डिंग वाल देखो, किसी भी रेस्टोरेंट्स, पब्स, किते भी देखो, तो हर जगह कैनेडा डे दी थीम दे नाल उसनू डेकोरेट किया गया है. वो डेकोरेशन तो बाद जे तुसी लोकां वाल देखो तो दूरों दूरों लोग पहुंचे हुए ने, खास तौर पर ऑटवा विच इस कैनेडा डे सैलीब्रेशनस नू इंजॉय करने लई. लॉन्ग वीकेंड हैगा ते पूरा लॉन्ग वीकेंड, 3 दिन सैलीब्रेशनस इत्थे ऑर्गेनाइज कीतियां गईयां ने ते लोग इन्हां सैलीब्रेशनस नू इंजॉय करना चाहते हैं. अज ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਵੀਲੀ ਹੇਅਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਬ੍ਰੇਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਨ ਕੋਟਸ, ਰੇਨ ਬੂਟਸ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਰੁਪਿੰਦਰ. जी नरेंद्र, एक बार तुहानू दिखावांगे फिलहाल जो रॉयल्स दे इत्थे पहुंचण दे उन्हां दे वेलकम दे लई खास तौर ते ये जिहड़ा देख सकदे हो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੋਫੀ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੋਏਗੀ. ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਵੱਲ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਇਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ
रिसैप्शन रखी गई है खास तौर पर इन्हां रॉयल्स के लिए। तो रेडियो हॉल विखे एक क्वीन एंट्रेंस बनाई गई है। रेडियो हॉल इज़ अ प्लेस, इट्स अ हाउस ऑफ गवर्नर, उत्थे क्वीनस एंट्रेंस बनाई गई है खास तौर पर अज के दिन को ध्यान में रखते हुए। उसका ओपनिंग करने तो बाद कैनेडियन रिसैप्शन रखी गई है रॉयल्स के लिए। उस रिसैप्शन तो बाद ये मूव करनगे वापस यूके वाल ते शाम के वेले करीब 8:30 बजे के करीब उन्होंने डिपार्चर होएगा। पर जे अपार्ट फ्रॉम रॉयल्स बाकी सैलीब्रेशनस वाल देखिए तो ऑटवा विच ए सैलीब्रेशनस 3 थावां ते इसे तरह रात तक चलदियां रहणगियां। पार्लीमेंट हिल, मेजर हिल पार्क ते कैनेडियन हिस्टरी ऑफ म्यूजियम विच लगातार रात तक सैलीब्रेशनस चलदियां रहणगियां। सैलीब्रेशन का एक होर पक्ष भी है नरिंदर कि जिवें कैनेडा डे की जो गल होंदी है तो परेड्स, कार्निवल्स, गेट टुगेदर्स, इवेंट्स, ये सब इसका हिस्सा बनते हैं। एंड मोस्ट ऑफ इट ऑल ऑफ दीज इवेंट्स आर फ्री टू अटेंड क्योंकि गवर्नमेंट की एक कोशिश होंदी है कि हर कोई इन्हां सैलीब्रेशनस नूं इंजॉय कर सके खास तौर पर अपनी फैमिलीज़ दे नाल। ते फैमिली इवेंट्स होंदे ने। ऑटवा तो इलावा जे असीं टोरंटो की गल करिए, वैंकूवर, कैनेडा के किसी भी हिस्से की गल करिए तो हर एक जगह ते अज सैलीब्रेशनस हो रही ने। सिटीज़ वालों लोकल जिहड़े ग्रुप्स हैगे ने, ऑर्गेनाइजेशनस हैगे ने, क्लब्स हैगे ने, उन्हां वालों हर किसी वालों अज सैलीब्रेशनस ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो हर एक कैनेडियन की कोशिश हैगी है कि वह इसका हिस्सा जरूर बने। बिल्कुल, वो तस्वीरों में साफ नज़र भी आ रहा है रुपिंदर कि हर कैनेडियन जो है इस सैलीब्रेशन का हिस्सा बनने लई कितना उत्साहित है। ये तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है। मौसम का साथ नहीं बावजूद इस दे चंगी खासी भीड़ इत्थे पार्लीमेंट हिल इन्हां सैलीब्रेशन विच हिस्सा लैण लई मौजूद है। हुण तो कुछ देर पहलां तुसीं ट्रूडो कैबिनेट के हैरीटेज मंत्री नूं भी सुनिया जिन्हां दा कहना यह सी कि 31 दिसंबर तो लैके लगातार इसकी तैयारी की जा रही सी और उन्होंने खासी मेहनत की थी। हुण ये जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं सीधियां देख रहे हो, कुछ ही देर विच रॉयल्स इत्थे पहुंचण वाले ने जिथे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੋਫੀ ਟਰੂਡੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਭੰਗੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਟਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਰॉयल्स ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ फायरवर्क्स इस बारी बहुत खास होने जा रहे हैं। की खासियत है इस बार फायरवर्क्स की और भंगड़ा ग्रुप किन्ने चिर तो तैयारी कर रहा है, कदों उन्होंने परफॉर्मेंस है? जी नरेंद्र, फायरवर्क्स की जिवें तुसीं गल कीती है तो अज के जिहड़े फायरवर्क्स ने हैरीटेज डिपार्टमेंट वालों ये कहा जा रहा है कि अज के जिहड़े फायरवर्क्स ने वो इस नेशन ने शायद पहला नहीं देखे क्योंकि आम तौर पर न्यू ईयर ते क्रिसमस के टाइम ते या होर कभी भी जो फायरवर्क्स होए ने तो इस बार के फायरवर्क्स उन्हां तो 3 गुना ज़्यादा होणगे। 5 थावां तो इक्को ही टाइम ते जिहड़े फायरवर्क्स ने वो कीते जाने ने। जी जी जी, 5 थावां तो ये जिहड़े तुसीं लोग देख रहे हो इस वेले इत्थे इकट्ठा होए ने, इस तो ज़्यादा मात्रा विच उम्मीद की जा रही है कि जिहड़े लोग ने इत्थे 5 लाख के करीब इवनिंग तक एक क्राउड अराउंड 5 लाख तक पहुंच जाएगा। तो उस टाइम जिहड़े फायरवर्क्स ने 11 बजे तो लैके 20 मिनट 17 सेकंड तक ये जिहड़े फायरवर्क्स इस चलणगे क्योंकि 2017 सैलीब्रेट कर रहे हैं, इसलिए फायरवर्क्स का टाइम भी जिहड़ा हैगा 20 मिनट 17 सेकंड रखा गया है। जी 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 बिल्कुल, इसी तस्वीरों में क्योंकि असी कुछ देर पहला भी ये तस्वीर देखिया सी ते हुण भी तस्वीर देख रहे हैं, उस फर्क साफ नज़र आ रहा है कि लोगों की जिहड़ी तादाद है, लोगों की जिहड़ी गिणती है वो लगातार वधदी जा रही है क्योंकि हुण वो मौका आ गया जिसका इंतजार कर रहे हैं। रॉयल्स की झलक पाउण नूं लोग इत्थे इकट्ठे हुए हैं तो प्राइम मिनिस्टर की कहते हैं इस मौके उन्होंने सुनने लई लोग इकट्ठे हुए हैं। इस तो इलावा परफॉर्मेंस, फायरवर्क्स ये सारे सैलीब्रेशन का हिस्सा ने। इस तो इलावा जिवें कि रुपिंदर ने दस्सिया कि जगह जगह ते फेयर्स लगाए जाते हैं तो उन्हां दी जिहड़ी एंट्रीज हुंदी है वो पूरे तरीके नाल फ्री हुंदी है। वो इस वजह नाल कि लोग ज़्यादा तो ज़्यादा कैनेडा डे सैलीब्रेशन 150 साल जिहड़ा कैनेडा का
ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਇਲਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ 16ਵਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी नरेंद्र ये जी फुटेज इस वेले असी दिखा रहे हैं फुटेज इस तो पहला जो इवेंट होया गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने दिता गया है 21 गन सैल्यूट दिता गया है तो 100 पर्सनस ने उन्होंने ये जो पूरा ऑनर है दिता है। इस तो पहले का ये इवेंट है जोड़ा इतने हुण वड्डी स्क्रीनस से इधर जो मौजूद ने लोग उन्होंने दिखाया जा रहा है बिकॉज ये पर्सनल इवेंट होता है उत्थे सारे कैनेडियंस मौजूद नहीं रहते तो उन्होंने स्पैशल स्क्रीनिंग से ये जो पूरा इतने लोगों को ये वीडियोज़ दिखाए जा रहे हैं। इस इवेंट तो बाद हुण रॉयल्स ने इत्थे पहुंचना है। ये तुसीं देख सकते हो कि किस तरह प्रिंस चार्ल्स गार्ड ऑफ ऑनर लैन तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ मिल रहे हैं। गवर्नर जनरल उन्हां दे नाल ने ते गवर्नर जनरल अपनी वाइफ दे नाल उन्हां ने रॉयल्स ਨੂੰ इत्थे रिसीव कीता जी। तस्वीरां गार्ड ऑफ ऑनर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ गार्ड ऑफ ऑनर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ और एक खास सैलीब्रेशनस कैनेडा 150 साल का हो गया उसकी सैलीब्रेशनस चल रही ने और ये क्योंकि कुछ देर पहला का इवेंट है जिवें कि रुपिंदर ने कहा कि ये पर्सनल इवेंट होंदा है इस मीडिया भी अलाउड नहीं होंदा सीधा प्रसारण जिहड़ा इसका नहीं दिखाया गया लेकिन बावजूद उसके ये जी नरेंद्र जिस तरह तुसीं दस्सिया कि कैनेडा 150 साल का हो गया है जी रुपिंदर ये सैलीब्रेशनस हैगी हैं। ये सैलीब्रेशन सिर्फ कैनेडा दे 150 साल दे होण दी नहीं है। सैलीब्रेशन दी अपने आप विच एक बहुत महत्ता है क्योंकि ये सैलीब्रेशनस ने कैनेडा दे हुण तक दी अचीवमेंट्स दियां ये सैलीब्रेशनस ने इस तो अगे होण वालियां अचीवमेंट्स दी गल करिए तां इन्हां सैलीब्रेशनस विच हर एक मूवमेंट वो सैलीब्रेट कीता जा रहा है जो 150 साल विच कैनेडा नूं इस पद्धर तक लियाण विच हैल्पफुल होया है। इस 150 साल विच कैनेडा ने बहुत कुछ अचीव किया जिवें साइंस की गल करिए तो साइंस विच कैनेडा अगे मनिया गया जिवें असी कल भी गल की सी कि टैलीफोन केबल इंसुलिन यह सारिया चीज़ां कैनेडा वालों इन्वेंट कीतियां गईयां ने। हॉकी विच कैनेडियंस का इंटरस्ट जरूर है पर सिर्फ हॉकी नहीं बास्केटबॉल जिहड़ी हैगी है वो कैनेडियन वालों इन्वेंट की गई है। इस तो अलावा यूनीवर्सल हैल्थ केयर जिहड़ा हैगा वो कैनेडा अजिही कंट्री है जो यूनीवर्सल हैल्थ केयर जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ प्रोवाइड करता है। शायद असी ਮੰਨਦੇ कि शायद किसी होर कंट्री विच यूनीवर्सल हैल्थ केयर की फैसिलिटी जिहड़ी हैगी है वो नहीं होएगी। इस तो अलावा जिहड़ा ग्लोबल सर्वे विच कैनेडा ਨੂੰ मोस्ट एडमायरेबल कंट्री ऐलानिया गया है। रेपूटेशन इंस्टीट्यूट सर्वे देखिए तो उन्होंने कैनेडा ਨੂੰ एक रिप्यूटेड कंट्री का दर्जा दिता है। इस तरह दी कई सैलीब्रेशनस ने इन्हां सैलीब्रेशनस की जो असीं गल कर रहे हैं 150 साल विच 100 सालों का इतिहास जिहड़ा हैगा पंजाबी कम्यूनिटी का भी हैगा ते वो कम्यूनिटी अपने उस 100 सालों के इतिहास नूं सैलीब्रेट कर रही है। नरेंद्र इन अचीवमेंट्स की गलबात असीं जारी रखांगे। फिलहाल सीधा तुहानूं लैके चलदे हां उन्हां विजुअल्स वल जिथे तुसीं देख सकते हो कि रॉयल्स इत्थे पहुंच चुके हैं। वो मूवमेंट जिसका इन्हां सारे कैनेडियंस नूं बेसब्री नाल इंतजार सी उन्हां दी एक झलक पाउण दा इंतजार सी वो मूवमेंट आ गया है। रॉयल्स इत्थे पहुंच चुके हैं जी बिल्कुल असी तस्वीरों में वेख सकते हैं जिन्हें लोग इस सैलीब्रेशनस में हिस्सा लैन आए सी इत्थे पहुंचे हुए हैं उन्होंने इसे पल का इंतजार होंदा इसे मूवमेंट का इंतजार होंदा ते मूवमेंट हुण आ चुका है। तुसीं देख सकते हो रॉयल्स उत्थे पहुंच गए ने और लोग उन्होंने एक झलक पाउण नूं अपने अपने मोबाइल में इतिहासिक पलां नूं कैद करन नूं लैके खासे उत्साहित नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो तुहानूं नज़र आ रहे हैं जी नरेंद्र बिल्कुल ये क्योंकि ये जो मूवमेंट है कैनेडियन हिस्टरी विच मैमोरेबल तो है ही एक मोस्ट इंप्रैसिव भी है क्योंकि यह मौका है कैनेडियंस को गवर्नमेंट को अपना वो प्रेजेंट करने का जो कैनेडा विच खास है हर वो यूनीक चीज़ जो कैनेडा विच खास हैगी है कोशिश की जा रही है कि रॉयल्स नूं प्रेजेंट की जाए। इन्हां दा असीं पिछला टूर भी जिवें देखिया कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या ननावट दा जिहड़ा टूर सीगा उत्थे भी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशनस नाल वो मिले या फिर जो लोकल गवर्नमेंट सी उन्हां दी कोशिश एक सी कि जो कैनेडा दा बेस्ट है वो उन्हां दे सामने प्रेजेंट किया जाए। जी बिल्कुल कैनेडा जिवें कि तुसीं कई सारी चीज़ां दसियां
कि की चीज़ां कैनेडा ने इन्वेंट कीतियां और क्वालिटी ऑफ लाइफ ਲਈ कैनेडा जाणਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और दुनिया भर तो लोग शायद ही दुनिया का कोई अजिहा देश होवे जिथे कैनेडा के लोग ना पहुँचे होण और वजह उसकी यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ ते क्वालिटी ऑफ लाइफ इस वजह नाल लगभग जिहड़ी गिणती है हुण तकरीबन 1,70,00,000 प्रवासियों की हो चुकी है। इसका हुण मतलब ये होया कि कैनेडा की लगभग 50% की वसों जिहड़ी है वो पिछले 150 सालों के प्रवास नाल जुड़ी हुई है। शायद ही कोई अजिहा मुल्क होएगा जितों कोई व्यक्ति प्रवास करके कैनेडा ना आया होवे ते ये सारे सैलीब्रेशन इन्हां सारियां अचीवमेंट दे ही ने 150 सालों के नाल ये सारियां अचीवमेंट जुड़ियां हुई ने। लगातार रुपिंदर सानू सीधियां तस्वीरां राहीं जानकारी पहुँचा रहे हैं कि किस तरीके नाल पार्लीमेंट हिल ऑटवा विच ये सैलीब्रेशनस मनाए जा रहे हैं। लोग इत्थे पहुँचे हुए हैं और इस सैलीब्रेशनस की एक इतिहासिक पल की झलक अपने अपने कैमरे विच अपनी यादां विच अपने दिमाग विच अपने जहन विच कैद करने लई उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बावजूद इसके कि बारिश है, मौसम का साथ नहीं है, मीह काफ़ी पिया, लेकिन जोश विच कोई कमी कैनेडियंस दे नज़र नहीं आ रही। रुपिंदर जे नरेंद्र जोश के नाल नाल एक होर गल भी तुसी नोटिस की होएगी इन्हां विजुअल्स विच कि कैनेडियन हैरीटेज डिपार्टमेंट वालों जिथे सैलीब्रेशनस तो ऑर्गेनाइज कीतियां ही गईयां ने नाल ही कोशिश की गई है कि कैनेडा की कोई मैमोरेबल पीस उन्होंने दिता जाए जिवें डिपार्टमेंट वालों कैनेडियन फ्लैग्स, कैप्स, पिन्स, टी शर्ट्स, रेन कोट्स, अंब्रेलाज इन्हां ते बहुत स्पेंड किया गया है बिकॉज ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਲੈਗਸ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਫਲੈਗ मेपल वो जगह जगह तुसी देख सकते हो वो अपने आप विच एक वखरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, एक वखरा माहौल क्रिएट करता है। हर कोई इस वेले इत्थे इंतजार कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इत्थे पहुंच चुके हैं कि किस वेले उन्हां नूं अपने चहेते प्राइम मिनिस्टर की एक झलक वेखण नूं मिले। बिल्कुल ये तस्वीरां जोशो खरोश नाल सैलीब्रेशन नाल भरियां होईयां इतिहासिक पल सैलीब्रेशनस कैनेडा डे दे 150 सालों का कैनेडा हो गया और अचीवमेंट्स कैनेडा दियां की ने वो सारियां चीज़ां और सारियां नूं जिन्ने भी इत्थे लोग मौजूद ने वो इस उत्साह विच नज़र आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कहते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने पहला भी अपना जिहड़ा संदेश है कैनेडियंस के लिए देशवासियों के लिए दिता है तो इत्थे हुण पार्लीमेंट हिल ते वो की संबोधन करते हैं, की वधाई संदेश देंगे ने उस ते हुण सब दियां नज़रां हर कोई जो मौजूद है हर किसी नाल हैंडशेक करते हुए मिलते हुए जस्टिन ट्रूडो उन्हां दी वाइफ सोफी ट्रूडो और कोशिश ये है कि जो लोग इस सैलीब्रेशन का हिस्सा बने ने हर किसी नाल गल की जाए। ये जड़ियाँ तस्वीरां तुसी देख रहे हो तुसी जो जस्टिन ट्रूडो उत्थे मौजूद ने लोग उन्हां नाल गलबात करते हुए उन्हां नाल रूबरू होंदे हुए खास मौका हर किसी लिए जो इस सैलीब्रेशन का हिस्सा बनया होया है। रुपिंदर जी नरेंद्र जिस तरह तुसी देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जिवें ही इत्थे पहुंचे तो लोग कोई मौका नहीं छड्डना चाहते उन्हां नाल सैल्फी का बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जदों भी असीं देखिया कि किसी भी इवेंट में जाते हैं तो वो लोगों नाल मिलते हैं तो लोगों की कोशिश होंदी है कि एक सैल्फी उन्हां नाल वो जरूर क्लिक कर सकन। इहदे विच जदों प्राइम मिनिस्टर पहुंचे तो अगे जिहड़े बैरीकेड्स दे नाल जिहड़े लोग खड़े सी कैनेडियंस खड़े सी उन्हां नाल उन्हां ने हैंडशेक कीता। उन्हां दी फैमिली इस वेले उन्हां दे नाल है तो लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक सैल्फी वो प्राइम मिनिस्टर दे नाल ले सकन। हुण प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के नाल हुण इंतजार हो रहा रॉयल्स के इत्थे पहुंचण दा। प्राइम मिनिस्टर उन्हां दी वाइफ सोफी ट्रूडो खास तौर पर रॉयल्स नूं इत्थे वेलकम करनगे। उस तो बाद ये जिहड़ी परफॉर्मेंस होएगी इंडिजीनियस वालों एक छोटी जी इत्थे परफॉर्मेंस दी जानी है। इस तो बाद फिर डायरैक्ट मूव करनगे स्टेज वाल जिथे मेन इवेंट पार्लीमेंट हिल का जिहड़ा हैगा वो अज दे दिन ऑर्गेनाइज किया गया। जी
ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਪੀਚਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छी खासी तादाद लोगों की, खासी भीड़, बावजूद इसके कि मौसम बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। परफॉर्मेंस, फायरवर्क्स हर कुछ इस सैलीब्रेशन का हिस्सा, पर इस सैलीब्रेट किया जा रहा है कैनेडा की अचीवमेंट के लिए भी। कैनेडा ने 150 सालों के अपने इतिहास में जो कुछ पाया, अधिकारों की, मनुखी अधिकारों की रक्षा करते हुए कैनेडा दुनिया में अपनी वक्री पछाण बनाने में कामयाब रहा। उस हर चीज़ को अज के दिन सैलीब्रेट किया जा रहा है। 1 जुलाई यानी अज 150 साल। जी नरेंद्र, बिल्कुल अज के दिन जो कैनेडा डे की 150 साल की सैलीब्रेशन हो रही है तो पार्लीमेंट हिल तो यह सैलीब्रेशन होर भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज 1860 विच हिज रॉयल हाईनेस एल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स ने फर्स्ट कॉर्नर स्टोन असी कह सकते हैं कि जी पार्लीमेंट हिल की जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई सी तो यदा फर्स्ट कॉर्नर स्टोन रखा सी। इसलिए अज जो इत्थे ही असी 150 साल सैलीब्रेट कर रहे हैं तो वह प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स खास तौर पर इत्थे पहुंचे ने जिसकी शुरुआत 1860 विच हुई सी। जी ये इतिहास दस्या कि किस तरीके एक बार फिर तो तुहानू दिखाना चाहांगे कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जी 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 रुपिंदर लोगों को मिल रहे हैं। एक उन्हां दी एक झलक पाण लई एक सैल्फी लई तुसीं देख सकते हो कि किस तरह कैनेडियन सारे एक्साइटेड हैगे ने। बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और जिहड़े लोग उत्थे इस इतिहासिक पल नूं देखण पहुंचे ने, जाहिर है उन्हां लई बहुत ही खास लम्हा, बहुत ही खास मौका। उन्हां नूं प्राइम मिनिस्टर नाल गलबात वो इस मौके पर कर रहे हैं और लगातार जिवें कि रुपिंदर दस रहे हैं कि ये सैलीब्रेशन सिर्फ 150 सालों का नहीं बल्कि कैनेडा की अचीवमेंट्स 150 सालों की, कैनेडा का इतिहास 150 सालों का, उस सब नूं सैलीब्रेट किया जा रहा है। 150 साल पहला 1 जुलाई साल 1867 ਨੂੰ ब्रिटिश साम्राज ਦੀਆਂ 3 ਕਲੋਨੀਆਂ कैनेडा, नोवा स्कोशिया ਅਤੇ न्यू ब्रंसविक ने रलेवा करके एक डोमिनियन होंद ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। फैडरेशन बनने तो बाद 4 प्रोविंस ओंटारियो, क्यूबैक, नोवा स्कोशिया ਅਤੇ न्यू ब्रंसविक होंद ਵਿੱਚ आए। इस तो बाद साल 1870 ਵਿੱਚ मैनीटोबा ਅਤੇ नॉर्थ वैसट टैरीटरीज़ फैडरेशन ਵਿੱਚ शामिल हो गए। ये कैनेडा का इतिहास। ਅਤੇ फिर साल 1871 ਵਿੱਚ ब्रिटिश कोलंबिया, 1873 ਵਿੱਚ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, साल 1898 ਵਿੱਚ यूकॉन, साल 1905 ਵਿੱਚ सस्कैचुअन ਅਤੇ अल्बर्टा, साल 1949 ਵਿੱਚ न्यू फाउंडलैंड ਅਤੇ साल 1999 ਵਿੱਚ नूनावत ਨੂੰ कैनेडियन फैडरेशन ਵਿੱਚ शामिल किया गया। इस लंबे सफ़र ਦੀਆਂ चुनौतियां ਅਤੇ मुश्किलां ਅਤੇ अमिट ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਲਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। जी नरेंद्र, विजुअल्स राही तुसीं देख सकते हो कि ये रॉयल्स इत्थे पहुंच चुके ने ते उन्हां दे ऑनर लई जिथे पहले गार्ड ऑफ ऑनर ऑर्गेनाइज किया गया सी उत्थे ही हुण कैनेडियन सोल्जर्स जिहड़े हैगे ने उन्हां दे ऑनर लई इत्थे पहुंचे ने। असीं विजुअल्स राही तुहानूं दिखाना चाहांगे कि किस तरह एक ग्रैंड वेलकम उन्हां दा एक रखिया गया है पार्लीमेंट हिल ते। बिल्कुल एक खास बग्गी जी है उस सवार होके इत्थे रॉयल्स का स्वागत किया जा रहा है। रॉयल्स पहुँच गए ने और इस तो बाद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो दे नाल इस सारे मेन स्टेज ते मूव करनगे। कैनेडा के गवर्नर जनरल
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੈਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ 150 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ 150 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਾਸ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਪਚਾਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ 20 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੈਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੋਫੀ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਅਹਿਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਅਰ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ CF-18 ਹਾਰਨੈਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 150 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਉਹ ਐਂਟੀਕ ਹਰ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹਰ ਉਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹਰ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 150 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਟੋ ਆਪ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ, ਐਸੀ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚ ਹੋਏਗੀ ਰਾਇਲਸ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ, ਔਰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ। ਕੈਨੇਡਾ 150 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵੱਲ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਇਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਬਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਇਹ ਲਮਹਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੈਲਫੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 150 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ।
one thing is certain, this has been the last 5 minutes or so have been a royal arrival unlike any we've ever seen before here on Parliament Hill. It's been, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਇਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ अलग-अलग परफॉर्मेंस ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਇਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਪੀਚਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ मेरा नाम स्मित है मेरा गाउन का बहुत शौक है पापा डेथ होने कारण साढ़े घर के हालात माड़े हो गए मैं रोटियां पानी मांग मांग के लिया के गुजारे कर दिए मेरा अब्बा अगे हो अरदास कर दी सिंगर बने मेरे दुख दूर हो जाए जिंदगानी दे दिन थोड़े Powered by CIBC Bank. किथे है तेरा सूरमा बुलाओ बाबे आए ने थोड़े करे तांडव कर ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਓਵਰ BC ਵਿੱਚ ਵੈਜੀ ਨਾਨ ਵੈਜੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਲੈਣ ਲਈ 128 1585 ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 778 565 4141 ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ Hey, I recognize you from somewhere. Oh, sorry. Work. Hello. Hi. You alright? Is that your guitar? Excuse me, is that the Dylan edition? Are you a fan too? Hi, I'm Tanya, and I almost missed you. Nakshatra-based Vedic astrology is the most accurate astrology to predict your future. Planets and stars have huge impact on our personal and professional life. To know your lucky times, which leads to success and prosperity. Oh yes, to know the right gemstone for you, call Captain Margaret. To know more about your future according to your nakshatras, call me at 778-891-4965.
ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡੈਂਟਲ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਫਿਸ 604 324 1919, ਸਰੀ ਆਫਿਸ 604 507 1900। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਅਹਿਮ। ਇਨ ਫੋਕਸ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। Associate sponsors, famous astrologer Captain Sukhbir Mangat. And for help and guidance, call Chamunda Swamiji 516-301-5940. Visit chamundaswamiji.com. हैप्पी कैनेडा डे। जी हाँ, हर कोई कैनेडियन आज यही कह रहे हैं क्योंकि कैनेडा डे सैलीब्रेट किया जा रहा है। कैनेडा नूं 150 साल पूरे हो गए ने 1 जुलाई का। अज का वो इतिहासिक दिन, इतिहासिक लामा। सीधा फिर तो तुहानूं तस्वीरां दिखाने आ पार्लीमेंट हिल ऑटवा दियां, जिथे ये डे जिहड़ा है वो सैलीब्रेट किया जा रहा है और भारी तादाद में लोग उत्थे मौजूद ने इस सैलीब्रेशनस का हिस्सा बनने लई। परफॉर्मेंस दित्तियां जा रही ने और रॉयल्स इत्थे मौजूद ने। कुछ देर पहला उन्हों का अधिकारिक स्वागत किया गया। Hold your head up, lift the top of your mind, put your eyes on the earth, lift your heart to your own homeland. What do you see? What is your attitude? Are you here to improve or damage? Look right now, and you will see we're only here by the skin of our teeth as it is. So take heart and take care of your link with life and carry it on. We're saying. Carry it on and praying. Carry it on. Playing. Getting money and praying. But don't get temporary. Getting governments that make the people strong. Getting money that makes the world go round. That's only temporary confusion. It ain't governments that make the people strong. It's an opposite illusion. Look right now, and you will see they're only here by the skin of their teeth as it is. So take heart and take care of your link and life. Keep saying. And playing and praying. Look right now, and you'll see we're only here by the skin of our teeth as it is. So take heart and take care of your neighbor's life. It's beautiful. If you got the sense to take care of your source of perfection, Mother Nature. She's the daughter of God and the source of all protection. Look right now, and you will see she's only here by the skin of her teeth as it is. So take heart and take care of your neighbor's life. And carry it on. Keep saying. Keep playing. And keep on praying.
Save the Queen and our national anthem. La grande soprano, Madame Marie-Josée Laure, sera accompagnée par Orchestra pour l'interprétation de God Save the Queen et de notre hymne national. Accompanied by Orchestra, who will be singing God Save the Queen and our national anthem. La grande soprano, Madame Marie-Josée Laure, sera accompagnée par Orchestra pour l'interprétation de God Save the Queen et de notre hymne national. Please rise, veuillez vous lever. Welcome the Minister of Canadian Heritage, la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable, the Honorable Mélanie Joly. Dear friends, chers amis, bienvenue à la fête du Canada. Welcome to Canada Day. La ministre du Patrimoine canadien, l'honorable, the Honorable Mélanie Joly. Dear friends, chers amis, bienvenue à la fête du Canada. Welcome to Canada Day. J'aimerais d'abord souligner que nous sommes présentement sur le territoire algonquin. Bienvenue à la fête du Canada. Welcome to Canada Day. We are at a pivotal moment in our history. J'aimerais d'abord souligner que nous sommes First, we have to recognize at the moment we are. Et des communautés de langue officielle partout au pays. A Canada that has been strengthened and enriched by the many waves of immigrants who chose to make Canada their home. A proud and strong country woven together by our many identities and underlined by a core value of respect. This is our Canada, a beautiful, diverse, ongoing work in progress. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer la plus grande fête du Canada de notre histoire. Que ce soit votre première fête du Canada ou votre 100e,
que vous soyez avec nous ici, ou encore à Victoria, St. John's, Iqaluit au Québec, ou avec votre famille et vos amis dans votre jardin. Whether you have traveled long distances or just a few steps, this is our moment. Our moment to consider what Canada means to you, to your children and grandchildren, today and in the future. This is our country, this is our year, let's celebrate together! Deux Canadiennes extraordinaires nous accompagnent cet après-midi. Notre première animatrice est fière de venir d'Ottawa. Elle a conquis le cœur de public du monde entier. From Grey's Anatomy to Sideways, this award-winning actress is one of Canada's best-known stars. Que ce soit à la radio ou à la télévision, notre deuxième animatrice s'est taillée une place de choix dans le cœur des Québécois et des Canadiens. Elle brille dans tout ce qu'elle entreprend. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our amazing hosts, the amazing Sandra Oh and Mitsu. Madame la Ministre, Monsieur le Premier Ministre, Madame Grégoire Trudeau, His Excellency, the Governor General and Mrs. Johnston, our very special guests, their Royal Highnesses, the Prince of Wales and the Duchess of Cornwall. Taking kids on Santa Claus's knee. Joyeux 150e Canada! Et peu importe où que vous soyez, merci de célébrer ce grand moment avec nous. Happy Canada Day! Let everybody here on the Hill and everybody at home, or wherever you are in the world, celebrating this monumental birthday. Une bonne main d'applaudissements pour Buffy Sainte-Marie! Nous étions très émus tout à l'heure, Sandra et moi. Et tout au long de la journée, de grands talents canadiens se produiront ici sur la colline et partout au pays. Et on vous promet plusieurs surprises. Buffy Sainte-Marie is a true legend. And we'll have a lot more great Canadian talent on the Hill and across the country throughout the day. And believe me, there will be lots of surprises. Sandra, il faut que je te dise, c'est vraiment tout un honneur d'animer avec toi aujourd'hui. Well, you know, Mitsu, seeing you reminds me of all your music videos back in the day. Yeah, you mean like 20 years ago? 30 years ago? Well, seeing you reminds me of my last trip to the hospital. Well, let's hope it was a good one. I mean, it's Canada after all. Well, Mitsu, I am so excited we are sharing the stage together. Deux femmes à l'animation? Et pourquoi pas? Parce qu'on est en 2017? Yes, because it's 2017. Okay, who here is from Ottawa? Who here is from Ottawa? I am a hometown girl, so I have spent many a Canada Day here on the Hill. So I'm thrilled to be hosting the biggest birthday party this country has ever seen. Moi, mon plus beau souvenir de la fête du Canada, c'est quand j'ai chanté pour l'occasion dans le Vieux-Port de Montréal. C'était en 1992. Et à l'époque, les micros sans fil puis Internet n'existaient pas. Et je chantais pas pour le prince, je chantais pour un cow-boy. Et tu sais, Sandra, j'ai toujours trouvé que les anniversaires, c'est un bon temps, un bon moment pour faire un bilan. Et j'ai réfléchi à ce qui rendait le Canada un pays si extraordinaire. I agree. Birthdays are a good time to reflect, especially significant ones as 150. So let's take a moment to acknowledge Canada's full history with all the joys and all the sorrows, and to extend with open hands to all the people who live on this great land to simply be here together today. That is my great wish for today. I agree. Absolument. Ce moment nous appartient tous. Mitsu, you know what makes our country great? And what makes our country so special? Okay, who here's from the Rockies? The prairies! Oh, wow! The Arctic! On y trouve aussi au Canada des forêts qui couvrent 30% de sa superficie et 20% de l'eau fraîche du monde entier. And we also have curling! Oh, who doesn't love curling?
darling. We have poutine. Oui. And we have the tragically hip. Oh! Il y a la gastronomie, évidemment, nos grands chefs, la créativité, la culture. The Ottawa Senators. Oh. Et les Canadiens de Montréal. But in the end, what makes this country so special is, this is just amazing to look at, is the people. All of you here on Parliament Hill, braving this gorgeous Canadian weather across the country and abroad. Oui, ce qui rend notre pays si extraordinaire, ce sont les gens, et on parle de vous, ici, sur la colline, et partout au pays également. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes provenant des 4 coins du monde qui deviendront citoyens canadiens. Et d'ailleurs, tout de suite après leur représentation, ici même sur cette scène, plusieurs familles seront assermentées. Alors nous souhaitons la bienvenue à tous ces néo-canadiens et canadiennes. Today is also a special day as we welcome new Canadians from all over the world. Immediately after our presentation on the stage, several new families will be sworn in. Now, I am a child of immigrants. Who else here is a child of immigrants? My parents came here from South Korea over 50 years ago, and they came to Canada because it is a great place to live. We have so much to be grateful for and so much to celebrate. Canada is 150 years old. It is a young country, but we have the experience and the drive to aspire to great things. C'est vrai que malgré ces 150 ans, on peut dire que le pays est encore jeune, mais on a tellement à offrir. So let's celebrate and show the world what we have to offer. Disons-le haut et fort, on est Canadiens et fiers de l'être. Aujourd'hui, on célèbre tous les jeunes qui sont en train de bâtir un avenir pour notre pays et on a fait appel à certains pour vous en mettre plein la vue. For our first performance, we look at our future. Children and teens from all across Canada, joined by 2 singers at the top of their game. La première est gagnante de nombreux prix, dont le Juno 2017 pour l'album francophone de l'année. Et la deuxième est une inspiration pour toute une génération. Et parlant de génération, elle vient d'avoir un petit bébé. Elle est une nouvelle maman. Accueillons chaleureusement Marie-Mé et Laurence Verbonne. I've got some great pictures of them there. Orlando and native dancers and stuff with them. The last 2 weeks they're starting to log down now.
I thank you. Oh. Let's see if I get it. Thank you. Get small. Did you fall, Jake? No, I jumped down to get better pictures. Nobody tackles me. That's how big I am. Hello, everyone! Happy Canada Day! What a crowd! You voted for him, right? We're Canadian. We're not going to let a little weather slow us down, are we? You know, I'm pretty confident that we're breaking records here on Parliament Hill, and we should be, because today we're celebrating Canada 150! I'd like to acknowledge that we are on the ancestral lands of the Algonquin people. And I want to start with a thank you to the hundreds of thousands here on the Hill coming together in our nation's capital. Thank you for being here. Now he's just making shit. And to the millions more in your homes across the country, maybe watching through the screen door while trying not to burn the hot dog buns on the barbecue. Remember, lightly toasted. Or chilling with friends and neighbors in the local park, festooned in red and white. Thank you for celebrating with us today. And to our expat friends and family gathered in far-off places like the Maple Leaf Pub in London or the Big Bite in Hong Kong, thanks for joining us. We love you and miss you right back. And I have no idea what time it is where you are, but cheers. I'd also, of course, like to thank the Royal Highnesses, the Prince of Wales and the Duchess of Cornwall for being with us today to mark this tremendous celebration. Merci, mes amis. 150 years since Confederation. A nice round number that's as good a reason to celebrate as any. To throw a massive party and invite the friends and neighbors. To reflect on our past, to cheer on today, and to recommit ourselves to the future. But let's not kid ourselves. Today isn't really our 150th birthday. We're much older than that. Canada and the idea of Canada goes much further back than just 150 years. For thousands of years, in this place, people have met, traded, built, loved, lost, fought, and grieved. They built strong communities. They worked hard to build better lives for their kids and learned to lean on their neighbors. You learn to lean on your neighbors in this place to get through the long, cold winter nights, to thrive in the daunting landscapes that stretch across Turtle Island. Et depuis plusieurs siècles déjà, des familles ont fait la grande traversée à la recherche d'un meilleur avenir pour leurs enfants, et ils ont choisi de bâtir leur vie ici. Et encore, l'appui des voisins et de ceux déjà ici ont rendu possible à la fois la réussite individuelle et des communautés fortes. Alors, certainement, le Canada est bien plus vieux que ses 150 ans. Mais soyons honnêtes, le Canada est plus jeune aussi. Plusieurs vous diront que notre pays est seulement né il y a 100 ans exactement, lorsque des Canadiens venus de 4 coins du pays se sont unis
pour la première fois lorsqu'ils se sont battus côte à côte, lorsqu'ils ont pleuré la perte des leurs ensemble et célébré la victoire ensemble dans un endroit lointain qui s'appelle Vimy. La bravoure dont nous avons fait preuve ce jour-là résonnerait à Dieppe, à Juneau, à Kandahar et j'en passe. But we took our place on the world stage too through constructive engagement, from this crisis in the Suez to the floor of the UN, by welcoming the world to come see who we are as we figured out for ourselves with Expos 67 and 86, with Olympic Games in Montreal, in Calgary, in Vancouver. But if we're going to talk sports, maybe we became a nation with the Summit Series in '72, when we all squeezed the stick and we all pulled the trigger. Or was it in '65, when we chose our beloved maple leaf flag? Maybe it didn't really happen, us becoming a nation, until we brought home the Constitution and defined ourselves through the Charter of Rights and Freedoms a mere 35 years ago. So really, I guess 150 years is as good a date as any, because it lets us celebrate all of that and so much more today. En 1867, on a vu la Confédération canadienne devenir une réalité grâce au compromis et à la vision, entre autres, de John A. MacDonald et de Georges-Étienne Cartier. Ce fut un partenariat entre 4 provinces qui est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Un pays extraordinaire, prospère et généreux. Une terre où tout est possible. Canada has been blessed with leaders of all stripes who recognize how special this place is. Leaders who believed in the Canadian dream, who built railways and highways and seaways to connect us to each other and to the world. These projects became the backbone of Canada, infrastructure worthy of a great nation. But the story of Canada cannot be confined to grand acts of nation building. The story of Canada is really the story of ordinary people doing extraordinary things. The valor of Francis Pegamogabo, the courage of Viola Desmond, the leadership of Thérèse Casgrain, the tenacity of Terry Fox. It's in these people that the true story of Canada is told. Their triumphs are unique, but the values that underpin them are Canadian values. William Lyon Mackenzie King a dit que la citoyenneté était en fait une forme de service public. Il avait raison. Avoir la citoyenneté canadienne, ça veut aussi dire servir le Canada. Ça veut dire croire en quelque chose de plus grand que chacun d'entre nous. Parce que nous avons de quoi être reconnaissants envers ce pays qui nous a tant donné. Des millions de gens venus de partout dans le monde ont choisi de vivre au Canada. D'autres ont eu la chance d'être nés ici. Mais nos histoires se ressemblent. C'est ici que nous avons rencontré nos amis d'enfance. Ici que nous sommes tombés amoureux pour la première fois. Ici que nous avons élevé nos enfants. Mes amis, on se rejoint par le plus beau cadeau qu'on a jamais reçu, la citoyenneté canadienne. Louis Saint Laurent refers
refer to Canada as a place where people joined their talents without merging their identities. And it's true. Canada is a country made strong not in spite of our differences, but because of them. We don't aspire to be a melting pot. Indeed, we know true strength and resilience flows through Canadian diversity. Ours is a land of original peoples and of newcomers. And our greatest pride is that you can come here from anywhere in the world, build a good life, and be part of our community. We don't care where you're from, or what religion you practice, or whom you love. You are all welcome in Canada. Mais n'oublions pas que si aujourd'hui le Canada est un endroit véritablement multiculturel et ouvert sur le monde, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a 150 ans, l'existence même de notre pays dépendait de notre capacité à accepter que les citoyens d'un même pays pouvaient parler différentes langues, qu'ils pouvaient être issus de différentes cultures. Elle dépendait de la coexistence pacifique et active entre des personnes différentes les unes des autres. Au fil du temps, le caractère bilingue de notre pays est devenu un élément central et définitif de notre identité et d'une politique officielle. D'un bout à l'autre du pays, on parle français et anglais, en plus de centaines d'autres langues. And so, diversity has always been at the very core of Canada over the centuries. It's the foundation upon which our country was built. We may be of every color and creed from every corner of the world. We may live in British Columbia, Yukon, the Northwest Territories, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut, Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia, or Newfoundland and Labrador. But we embrace that diversity while knowing in our hearts that we are all Canadians. Share a common pride in that red and white flag. He forgot Alberta. Mais that's lorsqu'on understandable. revient sur notre histoire, on constate que notre passé est loin d'être parfait. Si beaucoup d'entre nous célèbrent le 150e du Canada, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pendant les siècles, les peuples autochtones ont été victimes d'oppression à partir du moment où les premiers explorateurs se félicitaient de découvrir un nouveau monde. Et en tant que société, nous devons donc reconnaître les erreurs du passé, accepter nos responsabilités et faire en sorte que chaque Canadien ait un avenir prometteur. Nous avons beaucoup de travail devant nous pour nous réconcilier avec les Premières Nations, la nation métisse, les Inuits. Nous avons amorché cette démarche ensemble. En tant que pays, nous avons pris l'engagement de faire de la relation de nation à nation, de gouvernement à gouvernement, d'Inuit à la couronne, une priorité de la plus haute importance. This is what we have to remember. We can achieve reconciliation, but in order to get there, we must educate ourselves and dedicate our efforts to progress and work very, very hard to see it through over the coming years and decades.
It is a choice we make not because of what we did or what we were, but because of who we are. Let us be known the world over for our integrity, for our compassion, and for our never-ending desire to be better so we can do better. That's the Canadian way. Whether it was building a railway through the Rockies or a quantum computer, Canadians know that better is always possible. La réussite du Canada n'est pas le fruit du hasard et elle ne continuera pas sans effort. Notre travail consiste maintenant à faire en sorte que chaque Canadien ait une chance réelle et égale de réussir. Nous devons créer un environnement dans lequel la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie puissent se bâtir une vie meilleure. And we have to work together to combat climate change, one of the greatest crises facing our planet. It's up to us to leave our kids and grandkids with a better future, to a present in which protecting our environment is an obligation, not an option. And we can do it. I know we can. My friends, many of you have come here from great distances. So take a second, look around, and really take in this moment. You are all a part of history. 150 years? Nah. Look at us. Canada is being born today. And thanks to all of you, it will be again tomorrow. You know, when we set out in the world, many of us do so with a maple leaf sewn onto our backpacks. But all of us have that maple leaf engraved onto our souls. It's a subtle, quiet pride in knowing that we are blessed to be citizens of the best country on earth. So be proud of our accomplishments. Be proud of our country. For this is Canada and this is home! Thank you, Mr. Prime Minister. Okay, this is what makes our country so great and me so proud to be Canadian. But just one thing, let's hear it for Alberta. There we go! All right, my best friend lives in Alberta. I heard it, I'm not forgetting Alberta. Mitsu, I'm wondering, where are your favorite places in Canada? Oh, my favorite place? Yeah. Well, maybe where I was conceived. Oh. Des Okay. Îles Madeleine. Okay. That's where my parents lived at the time. My father was an actor, so he was taking care of the theater there. And my mom was a hippie. She had a monkey. She had a monkey. And when she got pregnant, the monkey got so jealous of me. So it was either you or the monkey? Exactly. Okay. That's why I'm a clown now. So she gave away the monkey and she had me. Well, I'm so glad that your mother kept you around the monkey. And what's your favorite place in Canada? You know, recently I visited a great place in the north called Whitehorse.
And it's amazing. Yes, I was there in February. Why? For an amazing film festival called the Available Light Film Festival. No problem. And it was fantastic. You passed the green bag. There. Oh, so that's one of my favorite places. But you've been to Montreal too, no? Not only Montreal. T'as étudié à Montréal. J'ai étudié à Montréal. Je suis allée à l'École nationale du théâtre. Et je parle un peu de français. Je parle très bien français. C'est quoi ta place préférée à Montréal? Montreal, really, it's the bagels. And I actually live, I don't know if anyone's familiar with Montreal and Montreal bagels, which I'm sorry are way better than New York bagels. It is. We have the best bagels. But I lived between Fairmont Bagels and Save Trail. Yeah, if anyone knows that. It's a tough choice. Monsieur Trudeau parlait tout à l'heure, évidemment, du multiculturalisme. Si tu vas sur la rue maintenant, Fairmont, juste à côté, tu as une petite place où on fait, sur Fairmont, des gnocchis et de la sauce. S'ils vendent juste ça, c'est tout petit comme ça, le magasin. Puis juste à côté, c'est un magasin de sorbet vietnamien. Alors, il faut que ça te multiculturel. Ça marche? Sandra, évidemment, tu as beaucoup voyagé. Et tu sais qu'on est reconnu pour notre ouverture dans le monde, évidemment, le Canada. Yes. The international community, Canada, has a reputation for leading by example when it comes to inclusion, multiculturalism, and our commitment to gender equality. Yes. Canada is considered one of the best countries to be a woman. So let's hear it for Canadian women. Nous sommes aussi reconnus pour notre lutte contre la pauvreté dans le monde et notre engagement envers des organismes comme le Fonds mondial qui aide à combattre le sida, la malaria et la tuberculose. We are also respected for our commitment to end poverty in the world. And through organizations like Global Fund and the fight against AIDS, malaria, and tuberculosis. These are values that we share not just with other countries, but also with the important voices that influence the world. We invited two guests to join us today, and these men, you know who they are, have been active on the world stage in the quest for a more humane and just society. Their friendship with Canada comes naturally because we also want those same things. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir des invités dont l'engagement envers des causes qui nous tiennent à cœur est une inspiration non seulement pour tous les Canadiens et Canadiennes, mais aussi pour tous les citoyens du monde. Nous sommes heureux de les compter parmi nos amis. J'ai eu grand plaisir de vous présenter deux artistes exceptionnels. It's not their first visit here, and they will always be welcome. Let's show them a big welcome from the band U2. Let's welcome Bono and the Your Highnesses, Your Canadiannesses, thank you for having us. The rain you can blame on the Irish. Myself and the Edge are here all the way from the north side of Dublin to salute you. We have a side gig playing weddings, funerals, bar mitzvahs, but this is our very first 150th birthday party. Is it not, the Edge? Whether you're, the Irish have been welcomed here for hundreds of years, and still now. From the famine, where we were in many respects refugees, to now we're bringing ingenious little startups and approximately 17,100. ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ ਹਾਈਨੈਸ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਡਚੈਸ ਆਫ ਕੌਰਨਵਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। Others follow, and that's the real reason that Edge and myself are here today. Now excuse some poor French. Quand d'autres construisent des murs, vous ouvrez des portes. Quand d'autres divisent,
Vos bras sont grands ouverts. Quand vous menez, d'autres suivent. Ensemble, nous sommes plus forts. Bon anniversaire. Shona Dave, happy birthday. Neil Young's words, this one's for you. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easy on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, it's one me in the night. One love, you get to share it. Leaves you, baby, you don't care for it. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. But we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? Gave me nothing, now it's all I've got. We're one, but we're not the same. Yeah, we hurt each other, then we do it again. You say love is a tempo, love a higher law. Love is a tempo, love a higher law. You asked me to enter, and you made me crawl, and I can't be holding on to what you've got, and all you got is hurt. One love, one life, one need. You gotta do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Thanks for the country you're continuing to build. When the rain comes, they will run and hide their head. They won't get out from under their bed. When the rain comes, when the rain comes, 'cause when the sun shines, we can slip into the shade. We can drink our lemonade when the sun shines. When the sun shines. Rain. I don't mind. Thank you. Merci beaucoup.
to Bono and the Edge. Thank you. I'm sorry, did they start singing and the sun came out? Is it me? Or it was raining and they started singing and the sun just came out? T'as tellement raison, le soleil vient de s'offrir à nous. On a eu très peur quand même ce matin, hein, il pleuvait tellement. Bravo à tous ceux qui ont bravé la pluie et qui sont ici depuis 4 heures ce matin. The rain. Canada has a rich military history. We are a peaceful nation. But whenever the country has been called to duty, members of our military have stepped up. Over the past 150 years, our armed forces have been actively involved worldwide, not only in conflicts, but also in peacekeeping. Au cours des 150 dernières années, les membres de nos forces armées ont pris part à de nombreux conflits, missions de paix dans le monde et missions d'aide également ici au Canada. Their work has touched many generations, not only of Canadians, but people around the world, and will continue to resonate with generations to come. Cette année, nous avons célébré le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, un exploit important puisque c'était la première fois que les 4 divisions du corps canadien au-dessus de 100 000 hommes combattaient côte à côte. This year, we looked back at Vimy Ridge, not only as a great military victory, but also as an historical event that many say gave rise to a deeper sense of nationhood. Some 100,000 men from all corners of Canada were assembled for this major battle. As they trained alongside one another, they came to know one another as countrymen. Westerners met Easterners, Anglophones met I just said it like with a French accent, met Francophones, and a common identity was strengthened. Il est important de se souvenir du sacrifice de nos anciens combattants et d'appuyer nos troupes aujourd'hui. Leur travail et leur dévouement font laisser des traces pour des générations à venir. To the men and women and families that stand on guard for us. Au nom des générations passées, présentes et futures, merci. Thank you. Et maintenant, accueillons un des artistes les plus audacieux du Canada. Sa musique est éclectique et unique. Il fait partie de cette nouvelle génération d'artistes canadiens qui sont en train littéralement de conquérir le monde. His music is beautiful and deeply personal and can be heard around the world. He is one of Canada's most innovative singer-songwriters, and he calls Montreal his home. De Montréal, Patrick Watson. Hello, Canada. How you guys doing? There's a house built out of stone, wooden floors, walls, and windowsills, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place that I don't feel alone. This is a place that I call my home.
ਸੋ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Snowbird 11, Captain Paul Faulkner from Fort Erie, Ontario. Capitaine Félix Fortier de Québec. I'm Ordinary Seaman Mike Shoesmith from Central Saanich, British Columbia. Je m'appelle Catherine Gauthier, je suis un caporal-chef originaire de Shawinigan au Québec. And we're here to wish you a 150th birthday to Canada. Je suis le matelot de première classe marinage du Puy-Carbonneau. Hi, I'm Corporal Jeff Swicker. Hi everyone, my name is Petty Officer 2nd Class Michael Wade. Je suis caporal Gabriel Roche. Je suis matelot de première classe Mathieu Henry. Hello, I'm Lieutenant Commander Paul Smith, Commanding Officer of HMCS Summerside, and this is the Summerside crew. And the Snowbirds are celebrating with you Canada's sesquicentennial. Let's have a great year, Canada. Où que vous soyez, joyeux fête du Canada. Joyeux anniversaire, Canada. Happy Canada Day. A happy 150th. Happy Canada Day. Une joyeuse fête du Canada. Happy birthday, Canada. Je vous souhaite à toutes joyeuse fête du Canada. It's a very safe and enjoyable Canada Day. I want to wish my family, friends, and everyone back home a happy Canada Day. Happy 150th birthday, Canada. Happy birthday, Canada! Joyeuse fête du Canada. Hey, happy Canada Day to my friends, my family, and everybody else celebrating back home. Happy birthday, Canada. Et Happy Canada Day. Happy 150th birthday, Canada. Et un joyeux 150e anniversaire du Canada. Happy Canada! Dans une démocratie comme la nôtre, il est important que la population demeure bien informée. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé des choses qui nous unissent, qu'il s'agisse de notre système politique, de nos valeurs communes ou de notre culture, mais ces choses risquent de perdre leur sens si nous n'avons pas la chance d'en discuter ouvertement sur la place publique. At a time when journalism and the media come under scrutiny, we need someone we can trust to keep us connected to the world and help define us as a country. Today may be a happy day for Canada, but for some of us it is also bittersweet, because today we close a chapter on a long career of providing Canadians with a trusted voice. Il est une véritable institution dans le monde journalistique canadien. Il est la voix qui rassemble un peuple et aide à le définir. Une voix qui rassure, qui avertit, qui pose des questions, les questions qu'il faut poser, oui, et qui cherche les réponses que nous cherchons tous. After 30 years at the helm, today is Peter Mansbridge's last day as CBC anchor and chief correspondent, and he has chosen his coverage of Canada's 150th birthday to mark this occasion. Le journaliste Peter Mansbridge, qui était à la barre du journal télévisé de CBC depuis 30 ans, tire sa révérence aujourd'hui. C'est une longue carrière couronnée d'honneur. Officier de l'Ordre du Canada, gagnant de multiples Gemini et 13 doctorats honorifiques. 13 doctorates. Yes, the man is a doctor. Because he made house calls every night at 10:30 noon. Peter, we know you're not going away forever, but we are going to miss you every night from our homes. So let's all show Peter Mansbridge our appreciation. And now,
We are honored to have our next guest. This is his last day of his 3-day tour of Canada, which started on Thursday in Iqaluit. À Iqaluit, il a participé à une réunion pour la revitalisation de la langue inuit et l'élaboration d'un système d'écriture standardisé. It was there that he also watched an Inuktitut language translation of a children's book inspired by the old man of Lochnagar, a book he wrote. But besides being a children's author, he is also a member of the British royal family. Veuillez accueillir Son Altesse Royale, le Prince de Galles. Please welcome His Royal Highness, the Prince of Wales. Monsieur le gouverneur général, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le 1er juillet 1867 était, paraît-il, une journée chaude et calme qui augurait fort bien pour une nouvelle génération de Canadiens. La toile du fond de ces célébrations était la conviction que le Canada pouvait représenter un exemple unique pour le monde entier, fondé sur un idéal de pays, d'ordre et de bon gouvernement. Aujourd'hui, 150 ans plus tard, nous avons à nouveau cette possibilité d'imaginer le chemin à emprunter dans les prochaines années, ainsi que les actions à prendre pour forger l'avenir. Ladies and gentlemen, we should be clear and proud that we are celebrating a country that others look to for example. An example of fairness and inclusion, of always striving to be better. Around the world, Canada is recognized as a champion of human rights. As a peacekeeper, a responsible steward of the environment and natural resources, and as a powerful and consistent example of diversity and the power of inclusion, with, if I may say so, Canada's commitment to reconciliation with Indigenous peoples, demonstrating a remarkable determination to forge an ever better society. In April this year, I joined the Governor-General and the Prime Minister at Vimy Ridge in France for the commemoration of that terrible battle of the First World War. It was a victory led by Canadians, driven by commitment to the power of freedom and democracy. Thousands gave of themselves on those fields, far from their homes. That was a gift to all our futures, and one we must never forget. Many of those brave soldiers were descended from the waves of people who came to Canada from across the globe, inspired by hope for a better future and the promise of new opportunities. Alongside Indigenous peoples, they developed new ways of life, established a diverse economy, and built a country
that spans an entire continent. Today, of all days, we recognize their contributions to our own way of life. Ladies and gentlemen, if I may, I would like to say a special thank you on your behalf to the Governor-General for his 7 years of impeccable service as Her Majesty's representative. He has earned great respect and gratitude as a modern nation builder, whose commitment to the youth of Canada and to reconciliation is exemplary. 100 years ago this weekend, my great-grandfather, King George V, sent a telegram to the then Governor-General of Canada on the occasion of the 50th anniversary of Confederation, in which he said, "I rejoice with the Dominion of Canada in celebrating its strong, ever-growing, prosperous life." Few in 1917 could have imagined the extraordinary changes that would shape Canada over the ensuing century. And yet, my great-grandfather's message to this remarkable country that continues to thrive and to set its sights ever higher is one that holds true to this day and which I am so very proud to reiterate to you all. Mesdames et Messieurs, mon épouse et moi sommes tout à fait ravis d'être ici pour vivre avec vous cette journée toute spéciale. Ce pays occupe pour nous deux une place unique dans nos cœurs et l'avenir du Canada nous inspire la plus grande confiance. Permettez-moi de conclure en vous souhaitant tout simplement du fond du cœur, bonne fête Canada, happy birthday Canada. Veuillez accueillir une personne qui incarne le meilleur de ce que nous sommes, où qu'il soit, il représente et défend nos valeurs et nos aspirations. ਹਿਜ਼ਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ 150ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਖਾਏ ਇਹ ਸਨ ਆਟਵਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਡੀਜ਼ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲਾ ਕਕਾਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਲੋਕ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਸਿਰਫ $25 ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ 221 ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 13 ਬਰੈਂਪਟਨ 9057897454 ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਲੱਬ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਬੱਸੀਵੁੱਡ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮਿਲਵਾਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਲਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ ਰਾਜ ਗਾਇਕ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ You know what, ਨੀਤੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਟਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਓ ਵਾਓ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨੌਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਦ ਬਣਾਏ ਮੇਰੇ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਟੇਸਟੀ ਤੋਂ ਪਰ ਖੈਰ Not your house, not my house, just Lighthouse. ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਡੀਜ਼ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲਾ ਕਕਾਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਲੋਕ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਸਿਰਫ $25 ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ 221 ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 13 ਬਰੈਂਪਟਨ 9057897454 ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂੰਛ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਰਜੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਆਸਾਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਓ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰੋ 2126452395 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ Hi, I'm Tanya, and I almost missed you. Try the city search on the Shadi.com app and meet someone new.
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਕੱਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ ਵੇੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ 100% ਮਨੀ ਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸਨਲ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ? ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। 1991 ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 4 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9814 80582 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 791 9999। ਹਮਦਰਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਨਲੀ ਟਾਇਰਸ, ਰੀਟੇਲਰਸ ਐਂਡ ਹੋਲਸੇਲਰਸ, 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਟਨਲੀ ਟਾਇਰਸ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 2013258666, 2013258667 ਤੇ। ਟਨਲੀ ਟਾਇਰਸ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ। एक जुलाई 1867 ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ, ਨਵਾਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ हैप्पी कैनेडा डे। इस चलते हैं ओटवा में भी रंगारंग समागमां का प्रबंध किया गया। तो सीधा लैके चलते हैं ओटवा, जिथे कि किस तरह के रंग बने हुए हैं तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Canadian Space Agency should choose me now to train me so that when I'm older I'll be able to go into space. How about a hand for these two inspiring young Canadians? Applaudissons l'avenir du Canada. So let's cheer for the future of Canada. The future of our country is going to be in good hands, I think. Juliet and Sahana, you are obviously too young to be accepted in the space program, but one day you will be old enough. Just keep your dream alive. There is nothing wrong with shooting for the stars. Remember that in our country, if you work hard and stick to it, there is nothing you cannot accomplish. La jeunesse est le Canada de demain. Young people are the Canada of tomorrow, and it's important to look towards the future optimistically. When young people dream of being performers, doctors, writers, engineers, journalists, it's very important to remind them that here in Canada, if you're strong, if you're courageous, then everything is possible. There's nothing more inspiring for young people than to show determination and to see the determination and the character of those astronauts working for the Canadian Space Agency. Are surely the Canadian astronauts. They go through years of intense training, pushing not only their bodies, but also their minds to their limits in order to surpass themselves and achieve their goal of being at the vanguard of humankind's greatest adventure, space exploration. Parmi les milliers de candidats, among the thousands of applicants who hope one day really to reach the stars, two have been chosen. And now I'd like to introduce to you our two new astronauts for the Canadian Space Agency. We have notre Premier Ministre, the Prime Minister, the Right Honourable Justin Trudeau. He is accompanied by the Honourable Navdeep Singh Bains, Minister of Innovation, Science and Economic Development. Notre Premier Ministre, le très honorable... The Prime Minister, the Right Honourable Justin Trudeau. Accompanied by the Honourable Navdeep Singh Bains. I'm going to get this one.
L'innovation des sciences et du développement économique. Minister Innovation, Science and Economic Development. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਲੀਆ ਐਂਡ ਸੁਹਾਨਾ ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਰੋਨੌਟਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ Let me just start by saying I'm a little embarrassed. I got excited somewhere over the Rockies. Y a-t-il des gens de l'Alberta ici? Anybody here from Alberta? I love you. Happy Canada Day. Bonjour à tous. J'espère que vous passez une très belle journée. So hi everyone, I hope you're having a great day here. Today when we're celebrating our history, it's also an opportunity for us to turn towards the future. And to think about the next 150 years. Bold, creative thinkers, innovators, and explorers. And that includes exploring the final frontier. Exploring space requires talent, skill, and imagination, not only from our astronauts, but also the thousands of engineers, scientists, and others who help make space exploration possible. Today, it is my honor to introduce you to Canada's next two astronauts. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter. So today it's a great honor for me to present to you our next two Canadian astronauts. They will follow along the path of Roberta Bonda, Mark Garneau, Chris Hadfield. They will join the current astronauts, Jeremy Hansen, who's here today with his family, and David Saint-Jacques, who's at the moment the City of Stars in Russia, where he's training for his upcoming mission in 2018. Astronauts will represent Canada, advance our understanding of our planet and our universe, and inspire the next generation of Canadians to reach for the stars. Please join me in welcoming Canada's next astronauts, Jenny Seide and Joshua Kutrick. Bonjour tout le monde. Hi everyone. Back in 1992, when I was just a few years younger than these girls on stage with us today, Roberta Bondar flew on the Space Shuttle Discovery. And when she came back to Earth, I was fortunate enough to see her speak in Calgary. And I remember looking up to her, being excited at the idea of being a scientist, being a Canadian, and having the opportunity to explore places beyond our world. So today, I'm grateful to have had that role model, and that memory makes this moment so powerful for me as a woman and as a Canadian. C'est un privilège de partager ces moments. It's a privilege for me to be here today with you. Thank you to the Canadian Space Agency for choosing me as an astronaut for this wonderful country. Merci Canada, bonne fête. Happy birthday, Canada, and thank you very much. Bonjour, Canada. Good morning, Canada. It is an honor to be standing here today as a new Canadian astronaut. Throughout the recruitment campaign, Jenny and I met some amazing Canadians. Scientists, doctors, engineers, pilots like myself. There is so much talent in this country. Now, I'm proud to have served Canada as part of the Royal Canadian Air Force, and today I'm very proud to be joining the Canadian Space Agency.
Nous sommes un pays d'explorateurs et d'innovateurs. We are a country of innovators, of explorers, and our future is absolutely full of promise on Earth and in space. The shoulders of the great Canadian astronauts before me. They inspired me to be the best that I could be. Et je vais faire tout mon possible pour suivre. And I will do everything I can to follow their example. Possibilities for Canada in space exploration are endless. And this is an exciting beginning for all of us. Happy birthday, Canada. Bonne fête. Congratulations to Jenny Seide and Joshua Cuttrick, Canada's newest astronauts. Félicitations nos nouveaux astronautes. Congratulations to our two new astronauts. And thank you very much also the Prime Minister once again. Thank you very much. We'll see you again later because you'll in fact be hosting the celebrations this evening. I'm sure you're going to enjoy that together with your co-host, your favourite, and our favourite co-host is Sophie Grégoire-Trudeau. And our very own Prime Minister and his wonderful wife host the show tonight. Okay, how amazing are they? And how lucky are we to have one of the coolest world leaders? We do. Canada does. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette belle célébration. So thank you to all of you for being at this wonderful celebration. And thanks also to everyone who's watching us from home. Don't forget that the party is going to continue throughout the day, here and in other parts of Canada. Well, you don't celebrate your 150th anniversary every day. To thank the amazing band to my left, our stage band, who've been playing some great Canadian music. It's non-stop all day. Now, right now, we have a very special treat, and this is to celebrate Canada 150, CBC Music, the Academy of Recording Arts and Sciences, the Juno Awards, SOCAN, ADISC, Ici Musique have initiated Canada 150 project titled Canada Sound. The results are amazing and inspiring. Dans le cadre de Canada 150, CBC As part of Canada 150, CBC Music, the Academy of Recording Arts and Sciences, the Juno Awards, SAC and EC Musique, we've set up a project called The Sounds of Canada, and the results are extraordinary and inspiring. Forming Arcade Fire's Wake Up, here is Walk Off the Earth. Just a million little gods causing rainstorm, turning every good thing to rust. I guess we'll just have to adjust.
वॉक ऑफ द अर्थ अपनी दमदार परफॉर्मेंस दे रहा सी ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਡਚਸ ਆਫ ਕੌਰਨਵਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ दुनिया में मशहूर हो चुका है। 150 साल कैनेडा डे ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੋ ਕੈਨੇਡਾ ਗੋ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ओटवा विच प्रबंध किए गए खास रंगारंग समागम विच तकरीबन 21,000 लोगों वालों शिरकत की गई है। की कुछ कह रहे हैं लोग, आओ भी सुनते हैं उन्होंने दी ही जुबानी। Wow, nice to meet you. Nice to meet you. So it's already the reputation, and I take pride in being an ambassador for our country. You know, when I go places and I can meet people and let them know that we do live up to our stereotype, if you would, as some of the kinder people. And our country has so much to offer in beauty, in wealth, in an open environment for people to come and hopefully build a life that they find fit for themselves. Canada is the new Canadian dream, if you ask me. So, the things that make me proud to be Canadian are our tolerance, our ability to accept all kinds of people, and just the freedoms that we have here. We're very lucky here to be Canadian. Canada is one of the greatest countries in this world. And you have all sort of freedom that is being not allowed by other countries, right? So it's a free country, free air, free, everything is good. It's a really good country. They provide a lot of freedom to live your rights. They provide freedom to celebrate your culture, your religions, and a lot of human rights. And they care for the people the people they live in. It's beautiful, yeah. Do you know what? I'm a theatre artist. At this moment, just about the proudest thing happening in our profession is Come From Away's incredible success on Broadway. I'm just proud of everybody who's involved in that. I'm proud of the arts that we produce in this country. Oh, it's a beautiful country, the most beautiful country, and the people, and the culture, the people, they stand for each other, in their thins and thicks, so that makes it more great, and we all proud to be Canadian. Thanks. Everything. Everything about Canada makes me proud to be Canadian. The fact that we're a nation with so many different cultures, all gathered into one community, it's great to see that. I used to be proud before Harper came in, and our standing with peacekeeping and, helping Canadians help, whether it's neighbors, countries close to us or countries far away from us, and the basic human rights makes me proud to be Canadian. I'm proud to be Dene. I think Dene was here first. The Dene were here for thousands of years, and so I'm proud to be Dene. And then Canada just kind of came up around us. So, like I said earlier, I think Canada is a really good country compared to other countries. But there's still a lot of work to do when it comes to kind of reconciling the relationship between Indigenous and non-Indigenous people. I think when we stand up and we do good things, like when we say, I really can't bear to see any more Syrians drowned in the Mediterranean, and we say, let them in. And when we say, let's have refugees, and when we give, I guess, is when I am most proud. The inclusiveness of all the different nationalities that come here, the opening the borders to the Syrians, and I think it's a wonderful, I think they've done a good job in inclusiveness. Just that Canada really is a accepting community. It's very nice to be part of Canada, and it's great to see that a lot of people come here and want to be part of the Canadian family. I think for me, it's less about being proud about being Canadian and more about trying to think of how we can be, like, what it means to be Canadian, and like that kind of sense of what can I do, or what can we do as Canadians to be better and do more for our people or for people around the world. I think that's more than just having pride. You have to actually do something about it in order to earn that pride, I suppose. Again, the best country in the world. We're safe. We're not without our warts. However, we're a pretty safe place to be. And again, you can travel across the country. The people are always kind, generous, always want to help out. And you don't always get that everywhere. Actually, yes, I am. I just got my citizenship this year. And I just think it's the greatest country
out there. I don't think Canadians fully appreciate what they have here. I think some of them need to... सब लोगों का ये कहना है बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो है कैनेडा। तो अंदाजे कि सीरिया विच जेकर सीरिया की थोड़ी जी असीं गल कर लीए तो सीरिया विच बहुत लोग तबाह हुए सन क्योंकि जंग वर्गे उत्थे हालात बने हुए सन, पर कैनेडा सब तो अगे आया और तकरीबन हज़ारां लोग 25 ਤੋਂ 30 हज़ार लोगों को कैनेडा ने शरण दी और कैनेडा विच उन्होंने परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर भी बना दी गई है। उन्होंने हर सुख सहूलत दी गई है। सो यही सब तो वड्डी गल है कैनेडा की, जो कि वक्-वक् भाईचारे के लोगों को अपना बना लैंदा है और उन्होंने रहने की थां नहीं देता, बल्कि उन्होंने काम भी दिंदा और उन्होंने परिवारों का पालन पोषण भी करता है। और फिर कैनेडा डे के अज मौके पर भी खास तरह रंगारंग प्रोग्राम ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ प्रबंध किए गए हैं। ना सिर्फ ओटवा जो कि राजधानी है कैनेडा की, बल्कि टोरंटो, ब्रैम्पटन, होर भी ਥਾਵਾਂ ਤੇ कैलगरी हो ਜਾਂ फिर एडमंटन हो, हर ਥਾਂ ਤੇ रंगारंग प्रोग्रामों का प्रबंध किया गया। तो फिर PTC पंजाबी PTC न्यूज़ ने भी खास बंदोबस्त किए हुए हैं तुहाडे लई इन्हां प्रोग्रामां नूं तुहाडे तक पहुँचाउण दे लई। सो साडे नाल लगातार बने रहना, साडी खास पेशकश रुकेगी नहीं, लगातार जारी है, बने रहो साडे नाल। ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਲੱਬ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਬੱਸੀਵੁੱਡ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮਿਲਵਾਕੀ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਲਾਂ। मेले के मुख्य मेहमान होंगे डॉक्टर SP ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ, राज गायक हंसराज हंस। सभ्याचारक प्रोग्राम पेश करनगे फ्री फूड, फ्री पार्किंग, आप सब नूं मेले विच हुम हुमा के पहुंचण लई बेनती की जाती है जी। और आपने उन्हें बताया नहीं क्या कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं मैम? सत्त समंदर पार अपना सभ्याचार जिस नाल जुड़िया अपना परिवार, हर किस्म दी ग्रोसरी दा इक्को बाजार, अपना बाजार कोने कोने विच फैले, अपने देश दी हर चीज इक्को छत थल्ले, अपना बाजार कैश एंड कैरी, अपना बाजार। जय माता दी। माता परमेश्वरी दुर्गा देवी सोसाइटी ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਆਵੇ। ਚੰਡੀ ਪਾਠ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਸਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਚੰਡੀ ਪਾਠ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ 6045720406 604 572 0406। ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਓਵਰ BC ਵਿੱਚ ਵੈਜੀ ਨਾਨ ਵੈਜੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਲੈਣ ਲਈ 128 1585 ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 778 565 4141 ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। पंजाब स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब शिकागो बड़े मान नाल पेश करते हैं खेड ते सभ्याचारक मेला 2 जुलाई दिन ऐतवार बसीवुड फॉरेस्ट प्रजर्व। पहला इनाम सरदार दर्शन सिंह ढालीवाल मिलवाकी वालों, दूसरा इनाम घुम्मन ब्रदर्स इंडियाना वालों चेयरमैन बलदेव सिंह जी सल्लां। मेले के मुख्य मेहमान होंगे डॉक्टर SP ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ, राज गायक हंसराज हंस। सभ्याचारक प्रोग्राम पेश करनगे फ्री फूड, फ्री पार्किंग, आप सब नूं मेले विच हुम हुमा के पहुंचण लई बेनती की जाती है जी।
ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਮੋੜਦਾ ਓਏ ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਮੋੜਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡੀਏ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੜਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੜਕਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੜਕਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਦੂਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ गैलरी है सनग्लासेस निकालिए अजय माँ का आशीर्वाद और सनग्लासेस के बिना तो हम घर से बाहर ही निकलते देवी जी Accelerate your business with Aval Express dispatch management software. Let Aval make your border crossing hassle-free with 24/7 ACE, ACI, e-manifest, and custom clearance services. We have professional consultants to make your company CDPAT, PIP, and CSA certified, as well as Canada and US bonded. At Aval, we have amazing people delivering amazing results. ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ 128 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇਗੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਟਰਡੇ 10 ਤੋਂ 5 ਅਤੇ ਸੰਡੇ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ। ਪਹਿਲੇ 128 ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਾਕਸਸ, ਕੁਆਇਨ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ATM ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਬੈਂਕ on. क्या चिल्ला रहे थे तुम लोग? भूला अपनी माँ को आगे उसके मुंह। 1990 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਗਰਚਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਲੈਮ ਦੀਆਂ 48 ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਟੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਮੀਟ, ਲੈਮ ਕਬਾਬ, ਗੋਟ ਪਿਕਲ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ, ਲੈਮ ਸੌਸੇजेस, ਰੋਸਟਡ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਫਰੈਸ਼ ਅਤੇ 10 ਫਰੋਜ਼ਨ ਆਈਟਮ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਕੰਪਨੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਗਰਚਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। TD ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ 골ਡ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ JT ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰਗੇਜ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਐਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਾਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ 7789085721 ਜਾਂ 6047236433। TD ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ JT, ਉਹ ਟੀਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। Hey, I recognize you from somewhere. Oh, sorry. Work. Hello. Hi. You alright? Is that your guitar? Excuse me, is that the Dylan edition? Are you a fan too? Hi, I'm Tanya, and I almost missed you. गेटवे पिज़्ज़ा एंड करी हाउस, बिल्कुल घर वर्गा स्वाद। तंदूरी चिकन, बटर चिकन, चिकन करी, दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेजी ते पिज़्ज़ा होम डिलीवरी कीते जांदे ने। Number 1 catering for weddings, events or any kind of parties. पंजाबियां दी पहली पसंद होए। Gateway Pizza and Curry House. For more information, call Jawahar Pada 604-355-3333.
ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿਓਰ ਸਿਲਕ ਦੇ ਸੂਟ ਬਨਾਰਸੀ ਸਿਲਕ ਦੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਸੂਟ ਸਾੜੀਆਂ ਲਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਓਪਨ ਫੈਬਰਿਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੈਲਥ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। We are Discovery Community College. They have always been there for me. From getting my dream car to celebrating life's special moments. Always bringing us joy. And now my loved ones can make them a part of their life story. Family is what you make, and they are a part of mine. The Sun Motors. Hi, I'm Tanya, and I almost missed you. Try the city search on the Shadi.com app and meet someone new. ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡੈਂਟਲ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਫਿਸ 604 324 1919, ਸਰੀ ਆਫਿਸ 604 507 1900। 1991 ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ 4 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 98 141 80582 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 791 9999। ਹਮਦਰਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। और आपने उन्हें बताया नहीं? क्या? कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं मैम। Accelerate your business with Aval Express dispatch management software. Let Aval make your border crossing hassle-free with 24/7 ACE, ACI, e-manifest, and custom clearance services. We have professional consultants to make your company CDPAT, PIP, and CSA certified, as well as Canada and US bonded. At Aval, we have amazing people delivering amazing results. ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੂਰਮਾ? ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਤਾਂਡਵ ਕਰ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ 128 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੈਟਰਡੇ 10 ਤੋਂ 5 ਅਤੇ ਸੰਡੇ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ। ਪਹਿਲੇ 128 ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਾਕਸਸ, ਕੁਆਇਨ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ATM ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, द नेम यू कैन बैंक ऑन। गैलरी है, सनग्लासेस निकालिए। अजय माँ का आशीर्वाद और सनग्लासेस के बिना तो हम घर से बाहर ही निकलते देवी जी। They have always been there for me. From getting my dream car to celebrating life's special moments.
always bringing us joy. And now my loved ones can make them a part of their life story. Family is what you make, and they are a part of mine. Basant Motors. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਆਸਾਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਓ। ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ 2126452395। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। And you better believe ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀਅਰ ਟਾਵਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਗਰਾ ਫਾਲ ਦੀ ਲੋਕੋ ਰੀਸ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀਅਰ ਟਾਵਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਗਰਾ ਫਾਲ ਦੀ ਲੋਕੋ ਰੀਸ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ